Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vajajannaranjana Yashodanandana Vajajannaranjana Yamuna Tiravartare Yamuna Tiravartare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Jai Om Spad Paramahansa Brigar Thurasi Shrimad Bhagavatam Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnavinda Ki Jai Ramacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Guru Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Madhava Gopinath Shyamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Sri Mathura Dham Ki Jai Shri Navadik Shri Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Jamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Yugadharma Nam Sankirtan Ki Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai Jai Nitai Gaur Pramanande. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna, this morning we read from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, Text 38. This chapter is text 37. This chapter is entitled Deliverance of the Yamala Arjuna Trees. Харе Кришна, сегодня утром читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 10, которая называется «Спасение деревьев Ямала Арджуна», текст 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
637. Anujanhi no bhumans. Anujanihi no bhumans. Tavanuchara kinkaro. Tavanuchara kinkaro. Darshanam no Bhagavatam. Darshanam no Bhagavata. Rishera Sidanugrahat. Rishera Sidanugrahat. Anujanihi no bhumams. Tavanuchara kinkaro. Darshanam no Bhagavata. Rishira Sidanugrahat. Anujanihi no bhumams. Tavanuchara kinkaro. Darshanam no Bhagavata. Rishira Sidanugrahat. Translation. O Supreme Form, we are always servants of your servants, especially of Narada Muni. Now, give us permission to leave for our home, for it is by the grace and mercy of Narada Muni that we have been able to see you face to face. Перевод стиха. «О величайший, мы вечные слуги Твоих слуг, и прежде всего Нарада Муни. Позволь же нам теперь отправиться домой. Лишь по Твоему соизволению и милости Нарада Муни нам довелось увидеть Тебя лицом к лицу». Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder chair of the International Society for Krishna Consciousness. Unless delivered or blessed by a devotee, one cannot realize that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Перевод и комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Только тот, кого спас или благословил преданный, способен осознать, что Кришна — Верховная Личность Бога. Manusyanam sahasrasyu kaschit yatati siddhaye. According to this verse of Bhagavad Gita 7.3, there are so many siddhas or yogis who cannot understand Krishna. Instead, they misunderstand him. Маньюшанам сахашриту кашчет ядати ситхея. Из этого стиха Бхагавад-гиты 7.3 явствует, что есть очень много ситх или йогов, которые не способны постичь Кришну и имеют о нем неверные представления. But if one takes shelter of a devotee descending from the parampara system of Narada, Swayambhu Narada Shambhu, one can then understand who is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Но если человек примет покровительство преданного, находящегося в парампаре Нарады, Сваямбур Нарада Шамбху, то он сможет понять, кто является воплощением Верховной Личности Бога. In this age, many pseudo-incarnations are advertised simply for having exhibited some magical performances. But except for persons who are servants of Narada and other servants of Krishna, no one can understand who is God and who is not. В наше время многих самозванцев объявляют воплощениями Бога, просто потому, что они показали какие-то магические фокусы. Однако никто, кроме тех, кто служит Нараде и другим слугам Кришны, не способен понять, кто является Богом, а кто нет. This is confirmed by Narottam Das Thakur, Charya Vaishnava Seva, Nistara Payachikeba. No one is delivered from the material conception of life unless favored by a Vaishnava. Об этом говорит и Нароттама Дас Такур, Чарья Вайшнава Сева Нистара Паячикеба. Только тот, кто получил милость Вайшнава, избавляется от материалистического восприятия. Others can never understand, neither by speculation nor by any other bodily or mental gymnastics. Иначе с помощью рассуждений или с помощью других телесных или умственных упражнений невозможно понять воплощение Бога. End of purport. Om Agyanam Tanandasya Gyanan Gyanan Salakaya Chakshuramritam Tasmai Sri Gurave Namaha.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nevishesha Shandavari Pasyate Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again. O Supreme Form, we are always servants of your servants, especially of Narada Muni. Now, give us permission to leave for our home. It is by the grace and mercy of Narada Muni that we have been able to see you face to face. Перевод стиха снова. «О величайший, мы вечные слуги твоих слуг, и прежде всего Нарада Муни. Позволь же нам теперь отправиться домой. Лишь по твоему соизволению и милости Нарада Муни нам довелось увидеть себя лицом к лицу». So finishing the prayers of Nalukuvera and Manigriva to baby Krishna. И вот заканчивается молитва, которую возносили Налакувера и Манигрива младенцу Кришне. They have just been released from a curse blessing by Sri Narada Muni to stand as trees for a long time. Они только что получили освобождение от так называемого проклятия, которое на самом деле было благословением Нарада Муни, что они находились в форме деревьев очень-очень долгое время. That was a curse because they were actually demigods in Swagaloka. Это было проклятие, поскольку на самом деле они были полубогами на Сваргалоке. So they appeared as trees on earth, but the blessing was they will be freed from that curse by the Supreme Personality of Godhead Himself. И вот они оказались здесь, на этой планете Земля, но благословение было таким, что они получат освобождение благодаря самому Верховному Личности Бога, Кришне. So they got to see Krishna, the Supreme Personality of Godhead, face to face. И вот они смогли увидеть Кришну, Верховную Личность Бога, лицом к лицу. And they were able to witness most of his pastimes up to that, like the killing of Putana, Trinavata, Shakatashura. И они были свидетелями других игр Кришны, такие как убийство Путаны, Шакатасуры, Тринаварты. They witnessed how Krishna had displayed the universe within his mouth to his mother. Они видели, как Кришна проявил вселенскую форму в своем рту своей матери. And how his mother had bound him by a mortar to curtail his naughty activities. И как его матушка привязала его к ступе за то, что он безобразничал. They understood from Narada Muni that this is the person, this is going to free them, it's going to be their last birth in this tree. Но они понимали, они знали, что Нарада Муни, он сказал им, что эта личность освободит их, и это будет их последним рождением. So this boy must be the Supreme Personality of Godhead by witnessing his extraordinary activities. И они понимали, что, скорее всего, этот мальчик является Верховной Личностью Бога, поскольку они видели, какую удивительную деятельность он совершает. And his extraordinary qualities and beauty. И они также видели его необычайные качества, его необычайную красоту. They had come to love Krishna. И они на самом деле полюбили Кришну. So now they're seeing, so by their prayers, they're just sending up the prayers now, they're glorifying Krishna's position as the Supreme Personality of Godhead. И вот они завершают свои молитвы, и они прославили положение Кришны как Верховной Личности Бога. And now they're asking permission to leave. И сейчас они просят у него разрешения отправиться домой. Because they've regained their original effulgent demigod bodies. Получить обратно свое сияющее тело полубогов. So here they're telling Krishna by the grace and mercy of Narada Muni that we are seeing you face to face. И вот они говорят, что лишь по милости и великодушию Нарада Муни нам довелось увидеть себя лицом к лицу.
So Srila Prabhupada is elaborating on this feature, how by the mercy of the devotee one gets Krishna. И вот Шрила Прабхупада расширяет это понимание, что лишь по милости преданных можно получить Кришну, Его милость. Yasat prasadat bhagavat prasaro yasat prasada nagati katopi dayams stuvam sasya yasastri sandhyam vandigro sicharanarvindam. By the mercy of Krishna, one gets a devotee, and by the mercy of the devotee, one gets Krishna. По милости Кришны мы получаем преданного, а по милости преданного мы получаем Кришну. So therefore we worship the devotee at least 3 times a day. Именно поэтому мы поклоняемся преданным, по крайней мере, 3 раза в день. Specifically Guru, to keep us in alliance and to keep us in good remembrance of our actual position. Особенно мы поклоняемся Гуру для того, чтобы мы понимали и каково на самом деле наше положение. Because in the material world, let's face it, what do we know? Who knows Krishna in the material world? Поскольку, давайте будем честными, признаем, на самом деле, кто в материальном мире знает Кришну? And who knows him to such a degree that they've actually developed love for him? И кто на самом деле знает его до такого уровня, что может развить любовь к нему? So these realizations and experiences, they're given individually. И вот эти реализации, этот опыт, он дается каждому живому существу индивидуально. They come from direct perception. Они приходят из непосредственного восприятия. And there is a system, a scientific system, И есть определенная научная система, to be able to achieve this. благодаря которой мы можем достичь этого. So this is called bhakti yoga. И это называется бхакти-йога. Yoga means to unite. Йога значит соединять. So how to unite through bhakti to Krishna. Это как соединиться через бхакти с Кришной. Krishna states in the Bhagavad Gita, Bhakti Mam Abhijanati, I can only be known by devotion. Кришна утверждает в Бхагавад-гите, что меня можно узнать только через преданность. But who has devotion in the material world? Но у кого есть преданность в материальном мире? Only the non-devotees come here. Только непреданные приходят сюда. All the devotees, real devotees, they stay, but they don't leave Krishna's. Истинные преданные, они остаются с Кришной, они никогда не оставляют его. But Krishna is, although he's arranged this system of a material universe for our purification, И несмотря на то, что Кришна, он организовал всю эту материальную систему для нашего очищения, and therefore he sends his own personal associates to wake us up, to remind us who we actually are. именно поэтому он посылает своих личных спутников для того, чтобы они пробудили нас и напомнили нам, кем мы являемся. What is the purpose of existence? Каково предназначение существования? And this way they can once again reconnect us, reestablish our relationship with Krishna. И таким образом они снова могут восстановить наши отношения с Кришной. So there's a format given. Есть определенная формула, формат. Things to do and things not to do. Вещи, которые нужно делать, и вещи, которые делать не нужно. So therefore we have in our International Society for Krishna Consciousness 2 rules. Always remember Krishna, never forget Krishna. Именно поэтому в нашем международном обществе сознания Кришны существует 2 правила: всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. Another 2 rules of activity: we accept what is favorable for Krishna consciousness and we reject what is unfavorable. И также деятельность. Мы принимаем то, что благоприятно для сознания Кришны, и отвергаем то, что неблагоприятно. This is the science. И это и есть та самая наука. So one has to apply the theory, and then one gets a result. That is the realization. Таким образом, мы должны использовать эту теорию, и тогда приходит результат, реализация. So the theory is it's very difficult to perceive God. Теория такова, что очень сложно на самом деле осознать Бога. Which is obvious because over the centuries
millions of years. In fact, within the last few centuries, people are often discussing about trying to prove the existence of God or trying to disprove the existence of God. Такова есть реальность, поскольку в течение очень долгого времени люди пытаются утвердить, что Бог существует, или утвердить то, что Бога нет. And no one can actually disprove and no one can actually prove the existence of God. Но на самом деле никто не может никак прийти к отрицанию существования Бога, и также никто не может утвердить то, что Бог существует. By intelligence, logic, argument, debate. Используя аргументы, логику, дискуссии. Oh, there's a formula. It's bhakti. Есть определенная формула бхакти. So it's only knowable by direct perception. Его можно понять только через личное восприятие. And the prerequisite for Krishna to know him is the recommendation of his pure devotees. И что необходимо для того, чтобы мы могли понять Кришну? Необходима рекомендация его чистого преданного. So here is one such example. И вот здесь дается один из таких примеров. These two demigods have become degraded. They were cursed by and blessed by Narada Muni, a great devotee, to stand for trees for many hundreds of years. И вот эти два полубога, они деградировали, что Нарада Муни, он проклял их и также благословил, чтобы они находились в форме деревьев в течение миллионов лет. But until they were released from those bodies by the Supreme Personality of Godhead. До того момента, пока они не были бы освобождены из этого тела Верховной Личностью Бога. So that was the blessing. И таково было благословление. And another blessing they had was that they would be able to remember their previous births as demigods. И еще одно благословление, которое они получили, это то, что у них осталась память о том, что они были полубогами в прошлом рождении. So they had a lot of time to repent of that such a body they have now, immovable body, before they had so much facility, so much freedom. И поэтому у них было столько много времени понять то, что они находятся сейчас вот в этом теле, тело, которое не может даже двигаться, и то, что у них было столько возможностей в предыдущем рождении. So they were purified by repentance and by the ordeal of standing as trees. They were purified from their offense. И вот, находясь в этих телах деревьев и понимая, что на самом деле произошло, они смогли очиститься. The offense was to Narada Muni. So if you offend a devotee, it's very, very serious. И то, что они оскорбили Нарада Муни, поскольку если вы оскорбляете преданного, то это очень серьезно. So therefore they had to stand for a long time and repent for a long time, thousands of, probably almost 3.5 million years. Именно поэтому они должны были находиться в этих телах деревьев, отрабатывать вот это оскорбление очень-очень долгое время. Фактически где-то 3 миллиона лет. 100 years of the devas. Или 100 лет полубогов. So now the blessing is by the grace of Narada Muni, we're able to see you face to face. И вот теперь они говорят, что благодаря милости Нарада Муни нам довелось увидеть себя лицом к лицу. Very rare. Это очень редко. Right? The discussion is, does God exist? Do you believe in God? То есть что обычно обсуждают? Они просто говорят, а верите ли вы вообще в Бога? Amongst those that believe in God, Но среди тех, кто действительно верит в Бога, how many actually try to be engaged in his following his orders? сколько из этих людей пытаются занять себя и выполнять его указания? And out of those, how many of them actually acting selflessly? I mean, for the pleasure or out of a sense of duty to the Lord. А из этих какое количество людей действует бескорыстно, из чувства долга для того, чтобы удовлетворить Бога? Hardly any. And out of those, how many actually know the Lord? Фактически никто, но из этих нескольких, кто действительно знает Бога. Even theoretically, how many of them know what the Lord looks like? Даже теоретически, кто из них знает, сколько знает, как выглядит Господь? Very rare. Очень редко. Кто? And even if they're told, И даже если им это сказали, Prabhupada was given a class to some very pious persons in America, religious persons. Шрила Прабхупада однажды давал класс очень благочестивым и религиозным людям в Америке.
there was religious theologians. Они были теологами, религиозными теологами. So Srila Prabhupada says, so we are all looking for God. И Шрила Прабхупада сказал, на самом деле мы все ищем Бога. That means you don't know God. Это значит, что вы не знаете, кто If такой you're Бог. searching for God, that means you don't know God. Если вы ищете Его, значит, вы не знаете, кто Он. So I am telling you, here is God, here is Krishna. Why you don't accept? И вот я говорю вам, вот это Бог, это Кришна. Почему вы этого не принимаете? So, a good question. Why we don't accept? И это хороший вопрос. Почему мы не принимаем? Right? Well, then you can present so many arguments. We're not going to accept blindly. Но вам нужно представить очень много аргументов. Мы не примем это на слепую веру. So many people are saying, what is God and what is not God? Так много людей говорит, кто такой Бог и кто Богом не является. You're also another person who's saying that. They can show you God. Вы также еще одна личность, которая говорит нам, что она может показать Бога. But we can by evidence of the scripture. Но благодаря Писаниям, утверждениям Писаний, We can say why Krishna is the supreme personality of Godhead. мы можем сказать вам, почему именно Кришна является верховной личностью Бога. By his form, by his activities, by his qualities, by his attributes, Просто благодаря Его качествам, Его деятельности, Его атрибутам, which are mentioned in the scripture, которые упоминаются в Писаниях, Krishna fits all of those perfectly. Кришна подходит под все эти Писания совершенным образом. And he appeared 5,000 years ago. И вот Он явился 5000 лет назад. And there were many eyewitnesses. И было очень много свидетелей, очевидцев. Just like here, Nalukavera and Manigriva, these two demigods, they were eyewitnesses of Krishna's wonderful pastimes. Как, например, эти два полубога, Налакувера и Манигрива, они были очевидцами этих удивительных игр Господа. They, millions of years ago, Narada Muni said you will be delivered by the Supreme Personality of Godhead. И вот миллионы лет назад Нарада Муни сказал им, что вас освободит Верховная Личность Бога. It came true. И это подтвердилось, это пришло. The Supreme Personality of Godhead was in the form of a little boy with a grinding mortar tied to him. Верховная Личность Бога явился в форме маленького ребенка, который был привязан к ступе. And he crawled on his hands and knees with the mortar behind him, and he got stuck between these two trees. Он пополз на четвереньках, с привязанной, таща за собой привязанную ступу, и вот он застрял между двумя этими And деревьями. then he gave a tug, and these two massive trees fell down. И вот он немного потянул, и эти два гигантских дерева упали. So they experienced, because they had memory of their previous birth. Это был их личный опыт, поскольку у них осталась память их предыдущего рождения. So they weren't dull like ordinary trees, they were fully conscious. Они не были такими тупыми, как обычные деревья, они обладали полным сознанием. So now they can understand that Narada Muni's prediction is coming true. He said this, we will be released by the Supreme Personality of Godhead. И они понимали, что теперь то, что сказал Нарада Муни, становится истиной. Мы получили освобождение благодаря Верховной Личности Бога. And that is this little wonderful boy we've been watching for a long time, some years, И вот это и есть тот самый маленький мальчик, за которым мы наблюдали уже несколько лет, performing superhuman activities. который совершал сверхчеловеческую деятельность. And now he's pulled us over, our tree body's over. И теперь он уронил эти два дерева, и мы освободились от этих Another форм. feat not humanly possible. Он совершил еще одну деятельность, которую не может совершить обычный человек. Arjun trees are very large and they have very big root system starting from above the ground. Деревья Ямала Арджуна — это очень гигантские деревья, и у них очень сильная корневая система, которая начинается над поверхностью земли. But this little boy easily pulled them over. Но этот маленький мальчик очень просто уронил их. So this is evidence. This is confirmation. И это есть то самое подтверждение. And not only that, when they saw the Lord, they actually felt these symptoms of great ecstasy. И не только это, когда они увидели Господа, они также почувствовали признаки великого экстаза. Their bodies were trembling, their hairs were standing on their head, their voice was faltering, and tears were in their eyes. Волосы на их теле стали дыбом, голос прерывался, тело тряслось. These are some of the ecstatic symptoms listed in the scripture that spiritually advanced
people may experience. Это несколько из симптомов, которые перечислены в Писаниях, те симптомы, которые высоко продвинутые, духовно продвинутые личности могут чувствовать. So it's a very, very rare to actually to see the Lord. Поэтому это очень редко на самом деле увидеть Господа. Because we're so skeptical, we say, why should this person be God? Why shouldn't it be some? How do we know? Поскольку мы очень скептически настроены, мы думаем, почему именно эта личность должна быть, как мы вообще можем это узнать? Well, you can know. You can know. Но вы можете узнать. But you can't know just by somebody telling you or reading a book. Но вы не можете узнать это просто, если кто-то вам сказал или если вы прочитали книгу. You're known by revelation. Вы узнаете это через откровение, через личное восприятие. And there is a process. И есть определенный процесс. You follow the process perfectly, and by the Lord's grace, you may have that revelation. И следуя этому процессу совершенным образом, по милости Господа, вам может прийти это откровение. This is science. It's not just faith. Это наука, это не просто вера. So here is the witnesses telling us, this is 5,000 years ago, they're telling this story, they're telling their side of the story. И вот здесь очевидцы, они рассказывают то, как они это видели, то, что произошло 5000 лет назад. And baby Krishna, he's repeating, he's telling about the desire of Narada Muni to save them. И маленький Кришна, он постоянно повторяет о том, что Нарада Муни было желание освободить их. And he's quoting verbatim the words that Narada Muni told them. И он цитирует те слова, которые Нарада Муни сказал им. That's superhuman. Millions ago, he's a little baby. He's telling something that happened millions ago. He's quoting verbatim what his devotee said. Это необычно. Этот маленький мальчик, он цитирует те слова, которые были сказаны миллионы лет назад. And because Narada Muni, by his mercy, he desired to deliver you. Поскольку Нарада Муни хотел освободить вас, это было его желание. So I was obliged to deliver you. No, I had no business with you because you were debauched people. You were drunkards. You were debauched. You weren't saintly people. Why should I be bothered with you? Именно потому, что Нарада Муни захотел этого, я был вынужден это сделать, поскольку вы дебоширы, вы пьяницы, вы низкие люди. Почему я должен быть с вами связан? Because my pure devotee Narada said you would come face to face, then I'm obliged to him. This is what he wanted, so I'm doing. But it's for his, not for. Otherwise, without him, you wouldn't be able to see me. И поскольку Нарада Муни сказал, что я столкнусь с вами лицом к лицу, именно потому что он это сказал, я это сделал. Я сделал это для него, а не для вас. So they're realizing this is actually the grace of the devotee. И теперь они понимают, что на самом деле это является милостью, его преданной милостью Нарада Муни. And Krishna is agreeing with them. И Кришна, он согласен с ними. So these other processes of scriptural recommendations for God realization. Есть определенные рекомендации для реализации Бога. Even Krishna himself gives these other paths, the path of karma yoga. Кришна сам лично дает также эти пути, как карма-йога, гьяна-йога. Pious works. Благочестивая деятельность. Jnana yoga. Гьяна-йога. It means study mental speculation. Это значит изучение ментальной спекуляции. Shankya yoga, the analyzing the nature of everything. Шанкья-йога, то есть когда мы начинаем анализировать природу. Ashtanga yoga. Аштанга-йога. Beginning with yama, niyama, and asana, there's what we call hatha yoga. Который начинается с яма, нияма и также аштанга-йога. Up to the point of samadhi. До момента самадхи. It's very difficult, practically impossible by these methods to know Krishna. И фактически невозможно, очень сложно через этот метод познать Кришну. Those methods may have been applicable in different ages when the atmosphere was much more congenial. Возможно, эти методы можно было использовать в другие эпохи, когда атмосфера была более подходящей. But in Kali Yuga, it's not possible. Но в Кали-югу это невозможно. So there are so many considerations. Очень много чего должны мы рассмотреть. Caitanya-charitamrita said, "Kalona stiva,
Nastiva, Nastiva, 3 times he said in Kali Yuga, not possible. Шри Чайтанья Махапрабху 3 раза сказал «Настева, Настева», то есть в Кали-югу это невозможно. The 3 times not possible means not by karma, not by gyan, not by yoga. 3 раза это значит не через карму, не через гьяну, не через йогу. Only by Harinam, Harinam, Harinam eva karo. Только через Харинам. And this Harinam, or chanting the names of the Lord, is a part of the bhakti science. И вот это Харинам, воспевание имен Господа, является наукой бхакти. So they're seeing the Lord face to face and in great ecstasy. И вот они столкнулись с Господом лицом к лицу, и они испытывают великий экстаз. Because by their blessings, they've seen Krishna's pastimes, they've actually developed love of Krishna. Поскольку благодаря этим благословлениям они смогли увидеть игры Господа и развили любовь к Нему. Otherwise, even if you see God face to face, В противном случае, даже если вы увидите Господа лицом к лицу, you may not know He's God. вы можете и не знать, что Он является Богом. You may not actually experience that He's God, even if you see Him. Вы не почувствуете то, что Он является Богом, даже если вы увидите Его. If you're not a devotee of the Lord, Если вы не являетесь преданным Господа, then if there's some doubt who the Lord is, если у вас присутствует сомнение, кто же такой Бог, then Krishna will give you that experience. Maybe He's not God. Кришна как раз и даст вам тот самый опыт. Может быть, Он и не есть Бог. So he reserves the right to reveal Himself. Он оставляет за собой право проявлять себя. That revelation or feeling that comes is coming from the Lord's internal energy, from His Haladini Shakti and His Sambit potency. Вот это откровение, это чувство присутствия Бога, оно приходит из Его энергии, Аладдини Шакти, через самвит. The Sambit potency will make your consciousness clear, direct, of the perception very clear. Самвит, энергия самвит, она сделает ваше сознание очень ясным, восприятие четким. And the Haladini potency will be enlightened. Then you will have to experience the Lord's internal pleasure potency, ecstasy. А Аладдини, она на самом деле озарит вас, и тогда вы сможете почувствовать энергию наслаждения Господа. But if one is not doesn't have that faith in Krishna, then that won't happen. That transition won't happen. Но если у вас нет веры в Кришну, то вот эта трансформация не произойдет. Because Krishna is going to reciprocate according to our degree of surrender. Поскольку Кришна будет отвечать нам ровно настолько, насколько мы предались Ему. When we're completely convinced and we're completely dependent on Krishna, then He'll give Himself completely. Когда мы полностью убеждены, когда мы полностью зависим от Кришны, тогда Он отдаст себя всего. But according to what the process another process that we may be using, then Krishna will reciprocate in that way. Но если мы начинаем использовать какие-то другие процессы, то Кришна ответит нам таким способом. It's like for the Gyanis, He may appear as light. Как, например, для Глияни он может проявиться как свет, The Brahmajyoti. как Брахмаджоти. For yogis, possibly if they're fortunate, He may appear as the super soul. А для йоги, если они действительно очень удачливы, он может проявить себя как сверхдуша. But that's very rare Но это очень редко nowadays. происходит сейчас. So this is the secret of God consciousness, that even if you see God, first of all, it's very difficult to believe in God. Practically, nowadays, half the world doesn't believe in God. И вот это и есть та самая наука. Фактически сейчас полмира, они даже не верят в Бога. Вначале вам нужно поверить в Его. Secondly, that hardly anyone has any information of who God is. Во-вторых, фактически ни у кого нет этой информации, кто же является Богом. And even if they have, they begin to doubt that, even if they understand or are told that information that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, there's some doubts, some skepticism. И даже если они получают эту информацию, что Кришна является верховной личностью Бога, у них все равно остается сомнение, So it's not an easy скептицизм. thing to know Krishna in truth. На самом деле это не так и просто узнать Кришну It действительно. requires surrender. Для этого необходимо предаться. And how can you surrender if you're not sure, if you have doubts?
А как вы можете предаться, если вы не уверены в этом, если у вас есть сомнения? Unless you're convinced До тех пор, пока вы не убеждены. about something, why would you have complete faith in it? Если вы полностью не убеждены, почему у вас возникнет полная вера? So the activities of bhakti, they will increase that faith И деятельность бхакти, она увеличит эту веру until it becomes conviction. до тех пор, пока это не станет убежденностью. And in that state of serving with conviction, then there, by the Lord's grace, there is realization. И на этом уровне, когда мы начинаем служить с полным убеждением, придет вот эта реализация. So all this process is given to us and nurtured by the senior devotees. И весь этот процесс, он дается нам и подпитывается именно старшими преданными. We're not going to find a process by ourselves. Мы не сможем найти этот процесс сами. Krishna gives his mercy, Kripa Shakti, he leaves that to his devotee to distribute. И Кришна оставляет свою крипа-шакти своим преданным для того, чтобы именно они распространяли ее. As explained in this verse, Krishna says, I have no cause to come to you people, you're not pious. Как Кришна говорит здесь, что на самом деле у меня нет никакой причины для того, чтобы приблизиться к вам. Вы не являетесь благочестивыми личностями. Normally I wouldn't bother with someone like you. Обычно я не обращаю внимания на таких, как вы. But because my devotee, he desired that you see me, I'm showing myself. Но поскольку мой преданный захотел, чтобы я увидел, чтобы вы увидели меня, я показал себя. So by some supreme mercy, one gets the association of the devotee of Krishna. By the association of the devotees of Krishna, one actually gets Krishna. И вот по милости преданных кто-то получает возможность общения с преданными. И по милости преданных кто-то, возможно, получить милость Господа. In this book of Sri Damodar by Shiva Maharaj, there's some prayers, if we have time to read them. В этой книге Шиварам Махараджа здесь описаны молитвы, which are coming from the Ananda Vrindavan Champu которые были написаны Ананда Вриндавана Чампу. by Kavi Purna, Karna Purna. Эти молитвы, они написаны в Ананда Вриндавана Чампу Кавипурна. We have time? Sure. This is regarding this when Krishna pulled the trees over. Когда Кришна уронил эти деревья, At that time, two effulgent persons emerged from the trees, delivered from their curse. The two demigods offered prayers to Krishna. в это время два полубога вознеслись из дерева, освободившись от проклятия, и вознесли молитвы Кришне. O embodiment of eternity and boundless bliss, О воплощении вечности и блаженства! you appear more attractive than a cluster of beautiful dark blue rain clouds. Ты явился более прекрасным, чем темные облака. Jai, Jai. Джая, джая. Who can understand the mysteries of your transcendental pastimes? Кто может понять мистику твоих трансцендентных игр? You have appeared on earth just to enact your delightful spiritual sports, Ты явился на этой земле для того, чтобы проводить свои игры. and also to attract mighty demons to eagerly fight with you. И также для того, чтобы привлечь демонов, для того, чтобы у них появилась жажда сражаться с тобой. However, you always exhibited greater power Но ты всегда проявляешь более великое могущество. and easily defeated them in artistic fashion. И очень просто побеждаешь их очень красиво и артистично. Even though a tender boy, Несмотря на то, что ты являешься очень нежным мальчиком, you have personally uprooted the two massive Arjun trees. ты сам лично смог выкорчевать этих два массивных Ямала Арджуна дерева, Proving that you are one without a second. подтверждая того, что ты являешься именно тем. You pour your mercy on everyone Ты проливаешь свою милость на каждого and bestow abundant affection to the fallen. и проливаешь привязанность на падшим. As a common man enjoys different playful sports, Как обычные люди наслаждаются разными играми. you relish wonderful varieties of rasa in all your pleasantly artistic transcendental pastimes. Ты
as a common man enjoys different playful sports, Как обычно человек наслаждается различными играми, you relish wonderful varieties of rasa ты наслаждаешься разнообразными вкусами in all your pleasantly artistic, во всех приносящих наслаждение артистичных, transcendental pastimes. трансцендентных играх. They're enjoying this. Они наслаждаются этим. Truly, you are the embodiment of all auspiciousness. Действительно, истина, что ты являешься воплощением. You appear in Vrindavan to benedict the Vrajavasis. Ты явился здесь во Вриндаване для того, чтобы благословить Враджабаси. The moon, the lord of the stars, Луна, полбог звезд, becomes totally afflicted upon seeing the beautiful radiance of your moon-like face. зачаровался, увидев твое луноподобное лицо. The natural glow of your attractive lips Естественное сияние твоих привлекательных губ surpasses the reddish color of bimba fruit, превосходит цвет бимбы. and you delight learned sages И ты освещаешь просвещенных ученых, by cutting the dense vines of ignorance разрезая невежество with the axe of your mercy. своей милостью. Human intelligence cannot penetrate Человеческий интеллект не может понять the fathomless ocean. Human intelligence can't perceive the unlimited ocean of your transcendental pastimes. Человеческий интеллект не может понять безграничный океан твоих игр. But one can attain your lotus feet Но можно достичь твоих лотосных стоп, by following your pure devotees. следуя за твоими чистыми преданными. The words of the lotus lord, the lotus-born Brahma, Следуя за словами Брамы, который был рожден на лотосе, the blue-throated Mahadev, Shiva, через Махадеву, чье горло отмечено синей полосой, as well as other demigods, так же, как и другие are полубоги, always ornamented всегда украшают, with descriptions of your transcendental qualities. всегда украшены описанием твоих трансцендентных качеств. While your effulgence alone Когда ты сияешь один, без исключений, displays complete and unlimited power, проявляя безграничное могущество, you personally perform various playful pastimes. ты сам лично проводишь разнообразные игры. Strands of jeweled necklaces adorn your broad chest. Necklaces. Господи. Украшения украшают, различные бусы и украшения, они украшают твою грудь. Your feet deride the purity of land lotuses, flowers. Твои стопы превосходят красоту лотосов. Although you appear in specific forms in all four yugas, Несмотря на то, что ты являешься в различных формах во всех 4 югах, you have as many unlimited names and forms as there are stars in the sky. у тебя безграничное количество форм и имен, столько же, как и безграничное количество звезд на небесах. As white as is the white incarnation, Как белое воплощение, so pure and so faultless are your glorious deeds. также безграничные и невозможно найти какие-либо недостатки в твоей деятельности. O Lord of the three worlds, О Господин всех 3 миров, you quickly satisfy the desires of all materialistic people ты очень быстро удовлетворяешь желания всех материалистичных людей, who proudly proclaim, которые очень горделиво утверждают: "This is me and this is mine." «Это я, и все это мое». O Master, we offer our respectful obeisances unto you. О Господин, мы предлагаем свои почтительные поклоны Тебе. In this whole creation, who can compare with you? Во всем этом творении кто может сравниться с Тобой? The one without a second. Никто. O Supreme Personality of Godhead, who is not bewildered by your illusory energy. О Верховный Господь, который не взбивается с толку своей иллюзорной энергией. O Enchanter of Minds, О Очарователь умов, you astonish everyone Ты зачаровываешь всех with your matchless ability своими несравненными способностями, to do the impossible. способностями совершать невозможное. O personified bliss, О олицетворенное блаженство, O darling son of Nanda Maharaj, о дорогой сын Нанды Махараджа, as the crest jewel among all the immortals,
О драгоценный камень среди всех нерожденных, who wander through the pleasure groves of Vrindavan, тот, который гуляет по садам Вриндавана. you perform super excellent pastimes. Ты проводишь необычные игры. Though using the choicest shlokas, the best of sages Используя определенные шлоки, лучшие из святых fail to properly praise you. не могут правильным образом, достойным образом прославить тебя. You exist simultaneously as formless bliss and bliss personified. Ты существуешь одновременно как блаженство и как олицетворенное блаженство. In either gross or subtle forms, you alone exist everywhere. И не в грубой, и не в тонкой форме ты одновременно существуешь везде. You exhilarate both your humble servants Ты прославляешь своих смиренных слуг and the realized souls. и также реализованных душ. The incessant stream of consciousness flowing from your lotus is like a form of the nectarian mandakini. Can you repeat it again? The consciousness flowing from the feet. The incessant stream of consciousness Сознание coming from you исходит из тебя. is like the form of the nectarian mandakini, Подобно нектарной форме мандакини, the heavenly Ganges river. небесной реки Ганги. Please shelter us under your elegantly sweet lotus feet Пожалуйста, помести нас на твоих изящных лотосных стопах and destroy all attachments и устрани все привязанности, that would prevent us from doing that. которые будут мешать нам сделать это. O friend of the distressed, О, друг тех, кто находится в we have no беспокойстве, desire other than to touch the pollen dust on your lotus feet. у нас нет другого желания, кроме как прикоснуться к нектарной пыли с твоих стоп. Narada's curse turned into our greatest boon. На самом деле проклятие Нарады обернулось для нас величайшим благословлением. Association with sadhus who intensely yearn for your service Общение с саду, которые жаждут служения тебе, always gives good results. всегда приносит хороший результат. May our words perpetually glorify you. Пусть наши слова бесконечно прославляют тебя. May our minds be forever focused on your lotus feet. Пусть наш ум всегда будет сосредоточен на твоих лотосных стопах. May our ears be constantly absorbed in hearing your teachings. Пусть наши уши будут постоянно погружены в твое учение. What more can we say? Что еще более мы можем Now сказать? that all our senses are engaged in pleasing you, Когда сейчас все наши чувства заняты в том, чтобы удовлетворить тебя, we can relish the nectar of your loving service. мы можем наслаждаться нектаром любовного служения тебе. Narada Muni, that saintly honeybee, Нарада Муни — это та святая пчела, who always drinks the nectar of your feet, которая всегда пьет нектар твоих лотосных стоп, has released rain clouds of mercy upon us пролила потоки нектара на нас by his apparent curse. через его, казалось бы, проклятие. And you, who display your attractive pastimes in thousands of universes, И ты тот, который проявляет свои удивительные игры во всех этих тысячах вселенных, have kindly allowed such fallen souls as we to see them. позволил таким падшим душам, как мы, увидеть их. O Lord, who can describe the immense fortune of your mother, О, Господин, кто может описать эту безграничную удачу твоей матери, who bound you to this mortar? которая привязала себя к этой What ступе? more can we say? Что еще мы можем сказать? Even Lord Brahma, Lord Shiva, and Даже Господь Брахма и Господь Шива Indra, и Индра and all the exalted sages in the universe и все эти удивительные святые во всей этой вселенной do not possess even a grain не могут получить даже зернышко, of Mother Yasoda's good fortune. той частицу той великой удачи, которая выпала матери Ишоде. O omnipotent one, even the great Gyanis, Vedantas, and Yogis cannot understand you, О, величайший, даже гьяни и йоги, они не могут понять себя. but you quickly avail yourself to Prema Bhaktas, Но ты очень просто становишься доступным своим премабхактам, who are intent on hearing your transcendental pastimes, которые жаждут слушать твои трансцендентные игры, as the son of Nanda Maharaj. как сын Ананда Махараджа.
O Lord, we want to become completely attached to your lotus feet. О Господь, мы хотим полностью привязаться к Твоим лотосным стопам. And we beg you, please reveal within our hearts И мы молим Тебя, пожалуйста, прояви в наших сердцах the right prayer to attain that. правильные молитвы, благодаря которым мы можем достичь этого. Allah, show us how to live righteously Пожалуйста, покажи нам, как жить правильно, by accepting the results of our good and bad karma. принимая результаты как нашей плохой, так и хорошей кармы. Praying thus, the demigods Молясь таким образом, полубоги proceeded northward and disappeared. постепенно стали отходить и исчезли. Jai Narukavara Manigriva ki jai. Gopal Krishna ki jai. Hare Krishna. Спасибо большое за замечательный нектарный класс. Сейчас, секунду. Я бы хотел спросить, почему такая великая удача выпала этим двум сыновьям Куверы? Почему они не воспользовались этой возможностью, чтобы освободиться из материального мира? Почему они вернулись к тому существованию, где они были до того, как их Нарада Муни проклял? Thank you very much for your wonderful class. And I have a question. Why this such great opportunity came to this Manigriva and Naval Kuvera? And the second question, why they don't use that opportunity? Why they return back to heavenly planets? How such great fortune came? Как такая великая удача выпала им? Почему она выпала? Well, what we do know, it was the mercy of the saintly devotee Narada Muni. Мы знаем, что мы знаем, это милость такого великого преданного, как Нарада Муни, Who it says happened to be passing by, который случилось так, что он просто проходил рядом. and seeing them in their drunkard stupor, И когда они увидели их в таком опьяненном состоянии, not knowing what is right behavior or wrong behavior, когда они даже не понимали, какое поведение является правильным, а какое нет, out of compassion for them, просто из сострадания, he decided to enlighten them. просто из сострадания он решил просветить их. Because, as he mentioned, the worst kind of intoxication is the intoxication of wealth. Как уже говорилось, вспоминалось ранее, что самым тяжелым опьянением является опьянение богатством. That bewilders a person more than anything. Именно это запутывает живое существо больше, чем что-либо другое. Because wealth, money represents power. Поскольку деньги на самом деле олицетворяют силу, могущество. And power represents facility, and facility represents enjoyment. И вот это могущество, оно дает вам возможность получать какие-то что-то для наслаждения, и это дает вам возможность наслаждения. So, Nala Kuvera and Manigriva were extremely wealthy. They were the sons of Kuvera, who is a treasurer in the heavenly planets. И Манигрива и Налакувера, они были невероятно богаты. Они были сыновьями Куверы, который отвечает за сокровищницу полубогов. And bewildered like that, they're living a life of enjoyment. They became intoxicated. They was enjoying young women. И живя таким образом, они были полностью опьянены. Они начали пьянствовать, они стали проводить свое время с женщинами. So they were so intoxicated with that position that they had that, everything's just great. Everything's just wonderful. Они были настолько опьянены этим положением, которое они занимали, они просто думали, все просто великолепно, все так, как должно быть. So out of Narada's mercy, he decided to enlighten them. И просто из сострадания Нарада Муни решил, из милости он решил просветить их. So he gave a curse blessing. И он им дал им проклятие благословления. A curse which is a blessing in disguise. То есть проклятие, которое на самом деле было скрытым благословлением. He said, because you're intoxicated, you're not almost unconscious. Он сказал, поскольку вы опьянены, фактически вы не обладаете And сознанием. because you're standing naked without any shame, И поскольку вы стоите голыми, не испытывая никакой стыд, you can take birth as trees on the earthly planet.
Вы можете понять рождение как деревья на планете Земля, because they don't have much to be proud of, only some fruits and flowers. поскольку деревьям нечем гордиться, только своими цветами и плодами. And they stand naked without much consciousness. И они стоят голыми, без проявления сознания. But after 100 years of celestial years, Но по истечению сотни лет полубогов, небесных лет, you'll be freed by their mercy, by the Supreme Personality of Godhead. вы будете освобождены милостью Верховной Личности Бога. So this was a blessing. Вот это было тем самым благословлением. Вопрос немножко по-другому. Я хотел спросить, почему им выпала такая великая удача встретиться лицом к лицу с Господом? Почему они не попросили освободиться вообще из материального мира? Okay, if they got such, great opportunity to see Lord face to face, and why they don't ask him to be free from that material world? Why they, go back to heavenly planet? Why they just don't go back to spiritual world? Well, according to the acharyas, В соответствии с тем, что говорят ачарьи, they asked, bless us, we can become servants of the Brijbasis. они попросили благословения, чтобы они стали слугами Бриджабаси. Krishna said that's very rare. И Кришна упомянул, что на самом деле это очень редко Not so встречается. easy. Это не так просто получить. They said, well, look where we are. We were sinful and we got your darshan by the mercy of Narada Muni. И тогда они сказали: хорошо, посмотри, где сейчас мы находимся, но мы были очень греховными личностями и получили эту возможность благодаря милости Нарада So Муни. if by Narada's grace sinful people can see you face to face, what is not possible? И если по милости Нарада Муни даже греховные личности могут увидеть тебя лицом к лицу, что же тогда остается невозможным? But they were desiring to be devotees. Они пожелали стать преданными. So Krishna, then he blesses them. You can go home now. И Кришна благословил их, он сказал, что вы можете отправляться домой сейчас. Since you desire to be always engaged in my devotional service, Поскольку вы желаете все время быть занятыми преданным служением мне, your desire to develop love and affection for me will be fulfilled. ваше желание развить любовь и преданность мне будет выполнено. And now you'll never fall from that platform. И после этого, сейчас вы никогда не упадете с этой платформы. They got that benediction. Now they were on the heavenly planets where everything is nice, there's no problem. Plus, they would always be engaged in service with the other devotees in the heavenly planets. И теперь они снова заняли это положение полубогов на райских планетах, получили все эти возможности, но помимо этого они также все время были заняты служением с другими преданными. So then possibly they went back to Godhead after that. The story doesn't continue. Но история дальше не рассказывается, но, по всей видимости, после этого они вернулись назад к Богу. Because everyone on the heavenly planets is a devotee, Поскольку все на райских планетах, они являются преданными, but not pure unalloyed devotees. но не чистыми, беспримесными преданными. But Krishna promised them they would never fall down. Но Кришна здесь сам лично пообещал им, что они никогда не падут. Because Narada gave them he kept their memory intact while they were trees. Поскольку Нарада Муни сделал так, чтобы они оставались, их память сохранилась в то время, когда они были деревьями. So they remembered. They can remember they stood as trees for thousands of years. И они помнили, что они стояли как деревья в течение тысячи лет. It's no joke for a demigod. И это на самом деле не какая-то шутка для So they полубогов. became very sober during that period. И они стали очень серьезными в течение этого And времени. they remembered it, so they haven't forgotten. This is what happens when you make a mistake in the material world. И они прекрасно помнили и понимали, это то, что происходит, когда вы совершаете ошибку в материальном So мире. after that experience, they weren't about going to fall. And Krishna bless them, he won't fall down. You never fall from that platform of devotional service to me. И вот теперь после этой реализации, плюс Кришна обещал им, что они никогда не упадут с этого уровня чистой преданности. It doesn't say, but this possibly a rare cases where people go back to Godhead from the heavenly planets, but it И doesn't это mention. здесь не упоминается, но, скорее всего, это вот тот исключительный случай, когда кто-то с райских планет возвращается обратно в духовный мир. Because they got the best of both worlds. Поскольку на самом деле они получили лучшее из двух миров. But
a life of heavenly pleasures, plus they go back to Godhead. Они получили все наслаждение от проживания на райских планетах, плюс ко всему они еще потом вернулись назад к All Богу. because of one thing. Просто благодаря одной вещи. Narada Muni. Это Нарада Муни. He decided to play with them. Он просто пожелал проявить свою благосклонность к ним. So it says you can't estimate the value of the association of devotee, pure devotee, for even a moment. Говорится, что вы не можете преувеличить то благо общения с чистым и преданным, даже если это общение всего лишь одно мгновение. There's another story that illustrates this. Narada Muni was in one village. Еще есть другая история, которая подтверждает town. это. Однажды Нарада Муни, он посетил один город или деревню. And the people were complaining, there's one terrible person here, he's so sinful. И люди начали ему жаловаться, здесь живет такая греховная личность, ужасная личность. So Narada Muni said, where is he? I'll go and preach to him. И Нарада Муни спросил, где этот человек, хочу попроповедовать ему. They said, no, don't go, especially saintly people's devotees, he hates them, he blasphemes them, he's horrible, he's violent. И люди стали предупреждать его, нет, особенно он ненавидит преданных, он оскорбляет их. So Narada Muni, no, he should be saved. И Нарада Муни сказал, нет, он должен быть спасен. But if I go there, as soon as he sees me, he will start to blaspheme me, then he'll go to hell. Но Vaishnava-aparad. как только он увидит меня, если он начнет меня оскорблять, он совершит вайшнава-апаратху, и тогда он должен будет отправиться в ад. So from a distance, then Narada got a little close to him by hiding. И вот Нарада Муни приблизился к нему, но в то же самое время так прятался. And then he said, hey, sinful man. И он крикнул, мой греховный человек. And the guy looked around. И человек этот стал And оглядываться. before he could say anything or think anything, Narada Muni said, you're going to go to hell. When you go to hell, you tell Yamaraj, what is the value of a moment's association with a pure devotee? И до того, как этот человек успел открыть рот, Нарада Муни сказал ему, что ты отправишься в ад. Но до того, как ты попадешь туда, ты встретишься с Ямараджем, и тогда тебе надо будет спросить у Ямараджа, какова ценность общения с чистым преданным. Then Narada Muni vanished, so he couldn't blaspheme him. И Нарада Муни сразу же исчез, и этот человек не успел начать его оскорблять. So then later, when he went to Yamaraj after he left his body, И когда этот человек оставил свое тело, он предстал перед Ямараджем. so Yamaraj said, "Oh my God, И Ямарадж сказал, о Господи. oh no!" He was looking to, oh no. Oh, Он стал no. смотреть, и это невозможно. He said, "Have you got anything to say for yourself? Because I won't tell you. We can't have time to list all the sins you've committed." И Ямарадж сказал, у меня даже нет времени перечислять все грехи, которые ты совершил. Что-то ты можешь сказать в свое оправдание? Then by Narada's grace, he remembered that. So he said, what is the value of a moment's association with a pure devotee? И благодаря милости Нарада Муни, этот человек, он вспомнил то, что сказал ему Нарада Муни. И он сказал, какова ценность общения с чистым преданным. Одного мгновения общения с чистым преданным. So then Yamaraj said, what? I never been asked that question before. И Ямарадж задумался, меня никто до этого не спрашивал не задавал такой вопрос. What is the value of the moment's association with a pure devotee? Какова ценность одного мгновения общения с чистым преданным? No, I don't know. Let's go to Brahma. Он сказал, я даже не знаю ответ на этот вопрос, давай отправимся к Брахме. So they approached Lord Brahma in Brahmaloka, И вот оба они отправились на Брахмалоку and they asked him. и спросили у него. He said, I don't know. И тот тоже задумался, нет, я не знаю. Let's ask Lord Shiva, he's a great devotee. Давайте отправимся к Господу Шиве, он является величайшим преданным. They go to Shiva? И они отправились к Anyway, Шиве. eventually they said, we'll have to go to the Lord himself. В конечном итоге они пришли к выводу, что им нужно отправиться к самому So Господу. they took him to Vaikuntha И они взяли этого человека на Вайкунтху. and said, well, they got a darshan of the Lord, and they said, look, we have this problem on the earth. И вот они на даршине с Господом мне сказали, вот у нас возникла такая проблема на земле. This person, he has a question we can't answer. У этого человека есть вопрос, на который мы не знаем ответ. So the Lord Vishnu said, what is that question? И Вишну тогда сказал, что же это за вопрос? He's asking, what is the value of the moment's association he had with a pure devotee? Он спрашивает, какова ценность одного мгновения общения с чистым преданным. And Lord Vishnu smiled.
Господь Вишну улыбнулся, I said, well, look where he is. и он сказал: посмотрите, где этот человек оказался. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Tagore Premanandi, Hare Hare Bol.